First, I want to thank our President for the brilliant organization of this meeting and for choosing this very interesting subject about Asiatic surgery. Thanks also to the surgeons who are here present for speaking and share with us their huge and specific experience, which is very interesting for us. I just ask the speaker to respect the time of the lecture. Comment on fait pour passer les diapos? Ah, il faut peut-être aller là-bas. Oh, je vais aller là-bas. À titre personnel, j'ai effectué un voyage en Corée du Sud et il s'agit pour moi d'une expérience de première importance, comparable au traditionnel pèlerinage que nous avons fait à Rio dans les années 80. C'est réellement une expérience fondatrice. La Corée du Sud s'impose comme le leader de la chirurgie esthétique en Asie et par certains aspects dans le monde. La chirurgie esthétique est un phénomène économique et politique majeur. C'est aussi un phénomène médical, commercial et social unique en son genre. Séoul est la capitale mondiale de la chirurgie esthétique et sur 50 millions de Coréens, 22 millions vivent dans la mégapole de Séoul. 20% sont des femmes de 20 à 50 ans et sont passées par au moins un acte de chirurgie esthétique. La demande est sans cesse plus croissante pour les femmes de 40 à 50 ans et les hommes représentent 15% de la population opérée. Il s'agit d'un phénomène qui a une véritable dimension politique et économique et en 2009, le gouvernement a commencé à développer le tourisme chirurgical et les touristes sont principalement d'origine asiatique, ils viennent de Chine, de Russie également, de Mongolie, du Japon et des États-Unis. Le nombre de visiteurs opérés a dépassé par an 200 000. Le tourisme de la chirurgie esthétique est un phénomène commercial qui a rapporté en Corée du Sud plus de 5 milliards de dollars. Inutile de dire que la Chine est en train de réagir pour développer sur place des structures comparables pour éviter ces sorties énormes d'argent. Il y a également, et surtout en ce qui nous concerne, une dimension culturelle de première importance, puisqu'aujourd'hui, en Corée du Sud, la chirurgie esthétique est la norme. Le quartier de Séoul, où la chirurgie esthétique bat son plein, est Gangnam, et on y compte plus de 700 cliniques de chirurgie esthétique et 10 000 chirurgiens plasticiens. Le rapport est de 75 actes de chirurgie pour 10 000 habitants, ce qui hisse la Corée au premier rang du nombre d'actes chirurgicaux par personne, très loin devant le Brésil et les États-Unis. Il s'agit donc là d'un exemple unique, d'une dimension nouvelle et originale qui ne peut pas ne pas nous interpeller. Les cliniques de chirurgie proposent des packs sous forme de cadeaux et toute jeune fille, à partir de son bac, se fait opérer pendant les vacances. Et commercialement, les cliniques sont extrêmement agressives, décomplexées et publient des affiches de toute taille dans tous les espaces publics et privés. Mais le plus important, c'est que les praticiens là-bas, en tout cas ceux que j'ai eu le plaisir de rencontrer, ont une incontestable compétence, une efficacité, une fluidité de travail qui est stupéfiante. De 8h du matin à 8h du soir, pas un mot n'est dit. Les choses s'engrangent de façon la plus naturelle possible. Chacune des personnes est d'une polyvalence totale. Infirmière, assistante, stérilisation, brancardier, il n'y a pas de hiérarchie. Le chirurgien, quand il arrive, tout est prêt. Et c'est un travail d'équipe et de professionnels qui est tout à fait impressionnant. Voilà, c'est donc une expérience qui, en tout cas pour moi, a été aussi importante que les plus grands rendez-vous que j'ai eus. Et à ce titre, ce sujet me paraît tout à fait intéressant. Professeur Martineau, qui va parler d'une visite de l'hôpital de Paro, une autre vision de l'organisation de la médecine. J'ai emmené nos collègues au Bhoutan dans le cadre de mes fonctions de présidente que j'ai maintenant transmises à Emmanuel Delay.
Et c'est effectivement mon petit côté subversif, gentiment décalé, pour vous montrer quelque chose qui dérange. Il faut faire le contrepoint à une pratique débridée d'un certain nombre de gestes de chirurgie. Rappelant ce qui a été hier identifié dans la conférence de Benoît Langelet, qui est que notre métier, c'est d'abord de soigner les plus humbles, les plus pauvres et les plus démunis. Alors le Bhoutan, c'est un pays qui me faisait rêver, et donc j'ai rien de démocratique, j'ai décidé qu'on y irait. Donc on est parti là-bas en groupe, et ça a été extrêmement sympathique. On a rencontré des gens de qualité, mais je savais déjà que chez les plasticiens, il y avait beaucoup de gens intéressants qui ont des choses à dire et des choses à montrer. Alors c'est un petit pays tout coincé entre la Chine et l'Inde. Alors c'est en fait les premières marches de l'Himalaya. L'Inde, c'est son allié qui la protège de sa crainte. La Chine, pardonne-moi, Ouego. On pense qu'on va voir des montagnes très élevées. En fait, on est plutôt sur un haut plateau et on ne voit pas les neiges de l'Himalaya. Il y a beaucoup de nuages. Quelques chiffres, vous les retrouverez, je n'ai pas le temps de m'apesantir, mais c'est une population qui est assez jeune, 40% à moins de 40 ans. C'est une monarchie constitutionnelle, j'en reparlerai. La capitale, c'est Thimphu. Nous y avons atterri. Il y a 2 vols par jour. Et donc, quand on atterrit, on descend de l'avion. Et on peut rester le temps qu'on veut sur ce tarmac, à regarder les montagnes, à se prendre en photo avec le bagagiste. Et on nous laisse 3 quarts d'heure. Je vois que Gérard Flagel, l'opine du chef. Ça a été un moment magique. Et dès l'instant où on met le pied sur ce sol, on comprend qu'on n'est pas dans le même monde que le monde occidental. Alors voilà, quelques images. Tout au fond, la chaîne de l'Himalaya, et là, ce monastère qui se mérite, puisque l'œil du tigre, enfin le monastère du tigre, c'est un haut lieu de pèlerinage, avec ce lieu où vont se méditer un certain nombre de sages. Et ça se mérite puisqu'il faut monter 3 heures, vraiment très raide. C'est pas de la montagne à vache, vous pouvez me croire. Alors, c'est un pays qui est très imprégné de culture bouddhiste, qu'on appelle le bouddhisme tantrique. C'est un mélange à la fois de bouddhisme, je ne suis pas prof de sciences orientales, mais de bouddhisme et d'une forme d'animisme. Et donc tout est spirituel, tout est imprégné de spiritualité. On prie partout, on se recueille, on respecte tout ce qui est vivant. D'ailleurs, on n'a pas le droit de grimper sur la montagne, on ne mange pas d'animaux. Alors il y a une petite forme d'hypocrisie, puisqu'on mange quand même de la viande et du poisson, mais ils sont tués dans d'autres pays, pas sur place. Il y a des peintures partout, des monastères, des maisons absolument magnifiques. L'habillement également est très élégant. J'ai adoré les espèces de robes de chambre en tweed prince de Galles avec des chaussures en cuir que portent les hommes. Ils sont absolument magnifiques et j'espère que cette tradition ne se perdra pas. Vous voyez quelques tissus somptueux avec une belle facture, un vrai savoir-faire, un artisanat. Et là, je me suis sentie assez proche de ces gens puisque finalement, notre métier, c'est de l'artisanat de haute volée. Des lieux de prière partout, ici quelques drapeaux. Et un des moments forts de ce congrès, ça a été un épisode à la mémoire des disparus. Ce n'était pas du tout programmé. Je n'ai jamais imaginé dans ma vie pouvoir emmener une quarantaine de chirurgiens plasticiens pour commémorer les disparus de chacun de ces familles. On avait tous les larmes aux yeux, je vous assure que c'était un moment extrêmement fort. Et puis, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai été tentée par ce pays, c'est que le PIB a été revu et corrigé. Ce qui intéresse le monarque, ce n'est pas la richesse, en tout cas pas l'argent, mais c'est le bonheur. Ça se pose comme programme électoral. Du plus jeune âge, le tout petit, l'enfant, il y en a partout, ils sont très gais, bien soignés. C'est un pays qui est modeste, mais qui n'est pas pauvre au sens où nous l'entendons. Les enfants sont bien nourris, sont en bonne santé, sont joyeux, vous pouvez le constater ici. Jusqu'aux plus grands âges, les gens sont respectés et il y a une vraie harmonie autour de la famille. Et donc vous voyez qu'on peut y vivre très vieux. Les cheveux se raccourcissent au fur et à mesure qu'on vieillit, donc je suis inquiète. Il y a plus de moines que de militaires. Les moines sont nourris par le reste de la population, c'est une tradition. Il y a aussi des femmes qui sont moines. C'est un monastère qu'on a visité. Les enfants sont pris en charge et la religion est un prétexte à l'éducation. Le roi, qui est ici, a épousé une très belle roturière. Il a fait ses études en Angleterre, c'est un ami assez proche du futur roi d'Angleterre.
Et d'ailleurs, ils avaient eu quelques difficultés de fertilité, et donc quand l'enfant est né, ils ont fait de grandes fêtes de par le pays. Quatre piliers pour cette monarchie: la protection de l'environnement, la promotion de la culture bhoutanaise, et ça, il faudrait qu'on s'en inspire, car nous avons une vraie culture française, une bonne gouvernance, on devrait aussi s'en inspirer, et un développement économique responsable et durable. Et puis l'hôpital, ça grouille, il y a du monde partout, des gens qui attendent devant le bâtiment, toute la population est soignée, voilà, c'est juste devant l'hôpital. Nous avions dû demander une autorisation au ministère, et nous avons été accueillis par le médecin-chef qui est un anesthésiste. Ce sont encore les médecins qui ont le pouvoir dans l'hôpital, ça laisse songeur. Les anciens prennent soin des petits, ça ce sont nos guides, mais tout le monde est habillé comme ça, c'est pas juste un costume folklorique, c'est l'habillement de la population. Et puis vous voyez, lui il est plutôt un peu chinois, elle est franchement chinoise, mais voilà, les Bhoutanais sont plutôt comme ça, comme morphotype, et il y a quelques Népalais. Et là, un Bhoutanais. Ici, cette population qui attend. Alors cet hôpital, c'est un mélange d'une forme de vétusté, mais vous voyez, vous avez des écrans plats. Et puis, il y a des appareils très modernes de surveillance des patients. Ici, l'unité néonatale que nous avons visitée avec le roi. Il y a des photos de lui partout, donc il y a une espèce de culte de la personnalité, mais plutôt bienveillante. Et voilà des consignes pédagogiques pour expliquer aux familles pourquoi on vient à l'hôpital. Donc là aussi, on a des leçons à prendre. C'est très bien organisé, il y a du personnel, c'est très propre. Vous voyez, il y a même une IRM, des scanners. D'ailleurs, ici, quelques patients de neurochir qui étaient en cours d'intervention. Ils ont voulu nous faire rentrer dans les blocs. On leur a dit quand même qu'on n'était pas en tenue ad hoc. Ça, c'est l'unité de réanimation néonatale. Et puis, un couloir qui semble montrer vers le nirvana, je ne sais pas, il y a de la lumière. On monte. Eh bien non, ce sont les personnels de l'hôpital qui nettoient les champs opératoires. Et puis, sur le même toit, vous avez les familles qui font sécher le linge de leurs patients. Donc, tout le monde participe à la vie de l'hôpital. Et vous voyez, on peut même manger, rapporter son frichti. Et là, c'est un monsieur dont la femme a été hospitalisée qui vient avec le reste de sa famille pendant qu'un autre fait sortir son bébé pour l'aérer un peu avant la sortie définitive. C'est assez propre, mais on retrouve encore, vous voyez, les vieilles boîtes pour les tenues de bloc opératoire. Ici, c'est la salle de maternité. On vient y accoucher, on reste 48 heures pour vérifier qu'il n'y a pas d'hématome ou d'hémorragie. Et puis, on repart avec son enfant sous le bras, au bout du pays. C'est un pays assez rude où on marche beaucoup. Cette visite a été un moment très fort de ce voyage et je me suis seulement posé la question, quel avenir? Vous voyez, il y a encore du bois partout, il n'y a pas trop de plastique, il y a des matériaux de bonne qualité, mais est-ce que la jeunesse de ce pays va s'y retrouver? Alors là, n'y voyez aucune pensée triviale, le sexe masculin en érection, si possible avec une éjaculation, est le symbole de fertilité et de protection de l'ensemble de la population. Ça m'a valu quelques colibés de la part de mes collègues, puisqu'on m'avait dit que pour le mal de montagne, il fallait emmener des molécules un peu bleues qu'on pouvait donner pour les troubles de l'érection des hommes. J'en ai emmené, personne ne m'en a réclamé, je suis un peu inquiète. Alors ces jeunes, quel est l'avenir? Vont-ils se retrouver dans ces paradigmes vantés par le roi du Bhoutan, le bonheur, la culture, une certaine ouverture au monde, un tourisme très élitiste? Je me pose la question. En tout cas, je vous encourage tous à soutenir ce pays en allant voyager là-bas. Ça coûte un bras, ça coûte cher, c'est un budget, mais vraiment, ça vaut le coup. Merci. Merci beaucoup. Le professeur Hu pour la chirurgie plastique en Chine. Mes chers collègues, mes chers amis, alors lorsque Véronique m'a proposé de parler de la chirurgie plastique en Chine, bien entendu, j'étais très heureux de cette proposition et accepté sans réserve. Mais en préparant ce topo, je me rends compte que c'est très difficile de parler de la chirurgie plastique en Chine en 9 minutes. La Chine est tellement grande, le changement tellement important durant ces 20-30 dernières années, et que même que je suis né là-bas et ma famille sont là-bas, et mes amis, mes collègues, et j'y retourne souvent, mais le changement tellement radical, rapide, qui me bouleverse, et j'ai essayé de faire au mieux de mon côté, de vous présenter la Chine, la chirurgie plastique en Chine aujourd'hui, avec maximum de précision et d'objectivité. Alors, dans la partie de recherche, donc, la Chine met beaucoup d'argent dans la recherche depuis 10 dernières années. Alors aujourd'hui, je crois qu'ils utilisent 2,5% de PIB pour la recherche.
Donc c'est énorme, avec une croissance 20% par an. C'est gigantesque. Je crois que l'argent qui est mis dans le domaine de recherche à la Chine est plus que tout pays européen réuni. Donc c'est gigantesque. Alors, donc, je n'ai pas le temps de bien entendu développer tous les domaines de recherche. Et j'espère un jour on aura l'occasion d'organiser un congrès franco-chinois pour qu'on vraiment ait l'occasion de discuter, échanger dans ce domaine-là qui est très impressionnant. Sur le plan bio-ingénierie, de traitement des scars, des cicatrices, dans le domaine de cicatrisation et bien sûr donc transfert graisseux et allotransplantation. Alors, très rapidement, pour parler un peu le marché chinois de l'esthétique. Selon l'Association des chirurgiens plasticiens esthétiques chinoise, en 2015, en Chine, il y a grosso modo 10 000 cliniques privées qui pratiquent la chirurgie esthétique. Chaque année, il y a 7 millions de Chinois qui se font opérer, notamment des Chinoises, 75% de là, avec une croissance d'activité 30% par an. Alors, c'est des chiffres bruts. Le marché chinois actuel, 2015, en chirurgie esthétique, représente 62 milliards de dollars. 62 milliards, je crois qu'en Corée, c'était 5 milliards tout à l'heure. Et en Chine, c'est beaucoup plus important à cause de forte population. Et la prévision disait qu'en 2019, c'est-à-dire 4 ans après, ce chiffre va doubler, donc 125 milliards. Donc c'est un marché gigantesque. Parmi les 7 millions Chinois opérés en chirurgie esthétique l'année dernière, il y a 60 000 qui se fait opérer en Corée. Donc le gouvernement chinois a essayé de freiner cette fuite de capitaux, et donc c'est pour ça qu'il favorise aussi le développement de chirurgie clinique de chirurgie esthétique en Chine. Voilà. Et donc ce qui demande, je pense au doctoraux va parler certainement tout à l'heure, les demandes chinoises de chirurgie esthétique, c'est souvent les paupières, du nez, et les prothèses mammaires, vous savez, en 3e place. Donc, voilà. Et donc, beaucoup de techniques de transformation de visage sont issues de techniques coréennes. Alors, donc, j'ai eu l'occasion, il y a une semaine, de visiter une structure donc, privée. C'est ultra moderne, 6 étages, 10 000 mètres carrés. Et donc, j'ai rencontré donc, le président de ce groupe qui a 30 structures similaires un peu partout en Chine, avec de standing digne de l'hôtel de 5 étoiles. Alors, il y a 6 étages, donc dans chaque étage, il y a un service séparé. Ouais, ça, c'est l'étage de laser. Dans chaque étage, donc, il y a une salle de photo absolument très stricte pour prendre des photos standardisées. Ils ont toutes les machines nécessaires, tous les matériels de top niveau pour soigner les gens. L'étage de cosmétiques, donc le bureau en haut à gauche, le bureau de médecin, et une patiente qui, après le soin, et je vais très vite, et l'étage de traitement non invasif, Botox, Juvederm, proche un peu comme chez nous, et aussi un étage obligatoire, pour avoir le titre d'hôpital esthétique, il faut absolument un département de stomatologie et aussi un département de traitement médical, esthétique, médical traditionnel chinoise. Alors ça, c'est l'étage de chirurgie plastique. Alors donc vous voyez donc les gros panneaux qui sont indiqués dans l'entrée du service des différents chirurgiens qui sont là. Et aussi, il y a, vous voyez, au milieu, il y a un chirurgien qui est marqué, sur sa photo en bas, il y a une dame, avant l'intervention, après l'intervention. Je passe très vite. Alors ça, c'est une chambre des patients classiques. Alors pour terminer, donc la Chine pour moi, c'est une photo prise dans le grand tour de télé de Shanghai, qui symbolise beaucoup de choses de philosophie chinoise, à la fois extrêmement ouverte sur le monde, et en même temps très fermée, très protectrice de leurs propres affaires, et ne veut pas se mêler sur les affaires des autres et protéger soi-même. Voilà, dernière photo pour montrer, voilà, ça, la Chine change, beaucoup, ça étonne, et voilà, pour une fois, ce n'est pas le Chinois qui prend la photo. Je suis désolé. Juste un mot pour dire que toute cette session est vidéo filmée et ceux qui voudront avoir un compte-rendu total demanderont à Gaël le lien. Please respect the time of speaking because we have not so many time. Monsieur le professeur Tran,
pour l'expérience vietnamienne microchirurgicale et la chirurgie de la paupière inférieure. Je le remercie de sa présence car nous avons une collaboration universitaire qui a été initiée par Catherine Bruand et qui nous permet d'aller enseigner la chirurgie plastique occidentale à Hanoï dans l'équipe du professeur Transon. Good morning. My great honor to be invited to present in opening in Asian World at your Congress. I would like to thank Dr. Martino, my mentor, and Dr. Briand from Southwood is my friend. As you know, Vietnam is a small country in Southeast Asia. So this topic I would like to speak about completely different subject, which is aesthetic surgery of the upper eyelid for the Vietnam woman. This produce does not require much brain. Most importantly, some surgical compatibility in combination with just plastic surgery. This is seen in Vietnam. As you know, we have only more than 100 plastic surgery, but over 500 doctors from many other specialties. Of course, aesthetic doctors make more money than we do. We always think about what we can convince professionals, but really find a way to convince those people who have aesthetic demand. This is a fact in Vietnam. If we look at these pictures, it's quite difficult to distinguish the Japanese, Chinese, Vietnamese, Thailand, Filipino. So at least we look at the outfit. A typical aspect of Asian women who are often single eyelid. Blepharoplasty for Vietnam has similar to producers as for the Western woman, which is removes redundant skin about eyelids for the old people. More than 20% of Vietnam's women has single eyelid in our country. Those with single eyelids is often considered the honest people. Double eyelids surgery is a typical procedure for the Vietnam woman. Many surgeons do not consider the single eyelid surgery belonging to the blepharoplasty because this type of surgery is mainly for the younger woman. We think that's not true. This type of surgery is for both younger and old women. And this typical anatomy of the Asian Vietnamese eyelid, 3 points is very important. That's a thick stretched skin and subcutaneous fat and thickness and mount positions orbicularis muscle. And in this typical of the upper eyelid in the Vietnam woman. The first, the single eyelid, and the most the popular is double eyelid. We have the 8 times of the Asian eyelid. But about the double eyelid procedure, there are many techniques
The first, the bar suture method and partial incision. I don't think that is efficacious for the Vietnamese woman. And we use only the last method, the full, for some reason. With the older woman, we use another technique. For the younger, we create the incision to the outside of the phone. That means the behind of the epicanthus. So the different procedure for the older woman, because this eyelid in this conditions, the important ptosis. That's why with the incision remove the fat, the incision onward make it inside the form. So that I want to show one technique, borrowed technique, but it makes more money. Thank you. Thank you very much, Dr. Ho from Korea, for his fabulous experience. We know that the most important things can be said in a short time. Thank you very much. Good morning. Bonjour. My name is Myung-Jun Oh. I'm from Seoul, Korea, South Korea, not North. And thank you, Dr. Oana. Thank you, Dr. Martinet, for inviting me to this wonderful body. And my talk today will be about how to achieve facial beauty. And for that, I know that plastic surgeons in France don't do a lot of bony work, but as Asians, we have to do bony work, which I will show you later on. And the second part will be on the eyelid surgery. Okay. Okay, so 10 years ago, plastic surgeons in Korea would say that original facial structure cannot be changed, even after many surgeries. So after getting a pretty eye, a pretty nose, the patient would not be satisfied. And she would ask the doctor, why am I not pretty? And the doctor would say, it's because of your original bony structure. And the patient would say, do I have to be born again to be pretty? So over the years, we have developed methods to change the facial structure of the bone. So the era of aesthetic facial bone surgery has developed over the past 10 years. Okay, changing the facial bone structure is not new. It was developed by pioneers such as Paul Tessier. I'm sure you know all who he is. I would have been very honored to have met him in person, but unfortunately, he passed away. So he developed many methods for the craniofacial surgery, and we have continued that work for cosmetic purposes. This is my basic bone surgery set. Dr. Tessier, he's still with me. You can see that this is the Tessier retractor, which I use all the time. It's my favorite one. So we'll go into facial bone surgery now. Okay. Orthognathic surgery is well established. It has been developed for over 50 years.
And for the maxilla, we use the Lufor 1 osteotomy. And for the mandible, we use the sagittal split ramus osteotomy. This is well established. There's a little difference between conventional orthodontic surgery and aesthetic facial bone surgery. But facial bone contouring surgery is relatively new. It has been here for about a little more than 10 years. And it has developed very immensely over the past 10 years. So it's mainly on the zygoma, which is the maloplasty. And for the lower jaw, we would have the mandibleplasty or the genio, or actually we call it the V-line operation because it forms a V-line after the surgery. Before we go into the techniques, I would like to talk about what a optimally attractive face is. Perret, he introduced in 1994 what the principles of an attractive face. It would have to have higher cheekbone, a thinner jaw, larger eyes relative to the size of the face, shorter upper lip and lower lip, and high nasal side of cheek. And there are many researchers who found similar findings: large forehead, large eyes, prominent maxilla, convex profile, and small mandible. There's a big difference between Asians and Europeans and Caucasians. I think it's the most important difference would be the head shape. Asians have brachycephalic head shape, which is a short head shape, like me, or like you. Caucasians would have a long head shape, a dolichocephalic head shape, which results in more depth of the facial features. So Asians would be more flat or superficial, and Europeans would be more, they would have more depth in the facial features. So this is probably why Asians do a lot of facial bone surgery, whereas Europeans don't really do much facial bone surgery. Okay, these ladies all follow the principles of the optimal face. Larger eyes, larger upper and mid face, smaller jaw, convex profile, and full frontal cheeks. When it comes to the optimal face, there's less ethnic difference because the same principles applies to the beautiful face. Larger eyes, convex profile, and fuller cheeks. Okay, this lady here, she's a Chinese celebrity, and she is very famous for having a shocking change. She had a two-jaw surgery, and after that, she is very beautiful now. So a lot of my Chinese patients would bring her photo to me and ask me to be changed like her. Okay. My personal preference for the optimal face is are these ones. This one is 3. This one is 6 months old. They're my baby girls. Okay. So back to our long-faced lady. For her to have an optimal face, we have to change a lot of things. For instance, she is very concave. She has a very long jaw, and her face, her nose is a little bit depressed. Her eyes are a little bit small, sleepy. So first we did a two-jaw surgery. Okay, two-jaw surgery is, for aesthetic purposes, is a little different from conventional surgery because we do a lot more rotation than just advance and step back. So it is a little different, but basic principles are the same. So this is a plan of in-paper surgery, so we have to change a lot. First, the maxilla is rotated upwards, and the mandible is set back to the maxilla. And then the border of the mandible is reshaped using the V-line operation. And that's how much we moved. And this is the bone from the mandibleplasty. You can see the x-rays of before and after. Okay, so now we have the results. Okay, the long and concave face has changed to a face that is convex in profile. The frontal cheek is full, and the jaw is smaller than the mid face.
Also, the eyes are larger, and the nose is more defined. Okay, so now her face is very proportional. So after we did the facial bone surgery, we got a pretty nose, a pretty eye, which is now proportional. If we hadn't had the facial bone surgery, a pretty eye, a pretty nose would not be pretty on this face. That is why doing a facial bone surgery is important to get that facial beauty. She changed her career, and now she's doing modeling. This lady, she complains of having a broad and flat face. Her mid-face is quite wide and concave. The chin is a little bit protruded and is a little bit wide. So to give her the optimal proportions, we did facial bone surgery of the mala and the lower jaw and the mandible. Okay. There are many methods to do the malaplasty, maybe about 10 different methods. From simple shaving of the mala area, which is a horrible procedure and should not be done anymore. And many methods have developed over the years, and I've developed this one. It is called the rotation malaplasty. Everything is done intraorally. The incision is done intraorally, and dissection is carried for the bony structure to be exposed. Then we would cut the zygoma between the body and the maxilla. Then the arch would be cut from Achilles approach, from the back, and inside of the maxilla would be shaved away for space to move the zygoma. And then we would fix it with plates. So you can see that this area, the zygoma body and arch, has gone inside. From the lower view, it's cut in the front and the back. Then it is shaved inside the maxilla, and rotation of the zygoma is carried on. Okay, so if you can see here, the reference size is the orbital bone. This line outside the body and arch is protruding. After surgery, it is inside the body, the reference line. For the V-line operation, first, 2 cuts are made to the chin, and the bone in between is discarded. Afterwards, the angle and body of the mandible are cut and discarded. Then the chin is fixed back to an ideal position. You can see it from the side. 2 cuts are made, the bone is discarded, and we cut the angle and the body of the mandible. Then the chin is set into an ideal position. This is all done intraorally. So after the results, there's some asymmetry of the mandible. It can be corrected somewhat. And there are many, many caveats of achieving a very beautiful mandible. But today I will talk about what to look for, and not the specific techniques. So afterwards, we would get a very smooth line here. So let's look at the results. Okay, so now she has a very slim mid-face here. Her mid-face is very slim, and we have a full frontal cheek, which was very flat before. Before, her chin was a little bit protruded, but now it's the labial mental groove is there, so it's a little more pointier. And also, you can see the eye difference in eyes and nose. I will talk about the eyes later on the second part of my lecture. Okay, so now she has a very optimal face, and she's quite pretty right now. Okay.
This girl is from Thailand. She's 18 years old, but she looks much older than her age because of the prognathic jaw and the depressive mid-face. So she is quite opposite to the optimal face. She had class 3 malocclusion, and we planned surgery to include anterior segmental osteotomy of the maxilla and mandible, and two jaw, and V-line operation. The before and after. Okay. So you can see how the rotation of the maxilla and mandible complex has achieved the convex profile to a concave profile. So before she had a very convex profile, now she has a very concave profile. So there were slight adjustments to the eyes and nose, but you can see if we had these eyes on her, it would not make her beautiful. But because her facial structure has changed, now a pretty nose, a pretty eye is very proportional to the face. Okay, you can see how the smile view has improved a lot. Now she has a very, very pretty smile. Okay, this patient, she is suffering severe retrognathism. She suffers sleep apnea, and the chin here is almost buried in the neck. She has no chin or jawline. She had previous orthodontic treatment, and we planned the surgery for a counterclockwise rotation so we could advance the chin. Before and after x-rays. Okay, now we can see that she has a neckline. Her neckline is here. Her jawline is here. And you can see how she had a very big, very wide mid-face. And after maloplasty, her mid-face is much slimmer and much more fuller. So with the change of eye and nose and some fat injection to the forehead, she has more depth in the facial features, which makes her more beautiful. So with the help of facial bone surgery and soft tissue surgery such as eye and nose, now she can become the optimal attractive face. The same principles apply to Europeans as well. This lady complains of having a long upper lip and retruded chin. She complains of looking old. So her maxilla is quite long, and she has deep bite. So we planned a two-jaw surgery and a V-line operation for moving the maxilla upwards and giving the upper lip more support. So this is after surgery. And this is only 2 weeks after surgery because she had to go back to her country. But you can see that the swelling is not so bad. I think that swelling for a face, whatever the surgery, whether it's bone surgery or facelift or rhinoplasty or fat injection, I think it's all the same. 2 weeks is about how much the big swelling is there. So the downtime will be about 1 to 2 weeks. She sent me an email and photos when she got back to her country. And this is what she says. She says, "Nobody can understand what happened to me. What is changed? They ask me, what did you do? And I just say nothing, and they don't know what I did." Okay? This is one of the most advantage of facial bone surgery. When done right, there is no stigma of surgery. So you can get away with a perfect crime, unless you get married and you have kids and your kids look like you. But the kids will come to me again, so it doesn't matter. This gentleman, he is very severe in prognathism, severe open bite. So we did surgery, two jaw, V-line operation. And before and after.
So when we look at the after photos very carefully, what I want to show you in this slide is there is no stigmata of surgery. We can't find anything that is awkward after surgery. If we didn't look at the before photos, it would be very hard to know that he has done surgery. So all his family and friends would not know who he is, but would not know what he has done. There is no stigma. So over the past 10 years, facial bone surgery has developed so that less stigma of the surgery is shown, and the results are more dramatic. Okay, we can also do maloplasty and V-line operation in Caucasians as well. She thinks her face is too wide, and the mid-face and the jaw, she thinks is too wide. So we did maloplasty and V-line operation. You can see that this zygoma has moved inwards. So now we have a slim mid-face and a full frontal cheeks, and the jaws are a little bit reduced. We didn't have to reduce a lot, but these are the results. They're only post-operative 2 weeks, so she is a little swollen, but we can see the change in the mid-face, how it's much slimmer and more fuller, and the jaw is smaller, so she is more proportional. So she sent me selfies, and you can see the results after the swelling is gone. But I'm sorry, I don't have any medical photos for her. All my international patients, I only have 2 weeks because they go back to their countries. Okay, this is my second part of the lecture, shape of the eye. The Asian eye is very, very different from Caucasians. Therefore, different techniques. Okay, Caucasians have deep set, the eyes are deep set, and for Asians, it's more superficial, it's more flat. It is because of the shape of the head. The cranium is flat in Asians, and in Europeans, it's very long, so there's more depth. So the goal of the surgery is to make a beautiful eye like this Asian woman, and not to make a Western eye, which is not very pretty. So in this eye, what we want to do is make it like this, not this. If you made it to this, it would be disaster. So how do we make this eye to a beautiful eye? The upper lid. We would do a incisional or non-incisional blepharoplasty of the upper lid, and maybe do levator surgery for making the eyes bigger. For the medial canthus, we would do a epicantoplasty. And for the lateral canthus, we would do a lateral canthoplasty. And for a little extra widening of the height, we would also do a vertical lengthening of the lateral canthus. So this eye, after surgery, will become like this, and it looks very similar to the eye here. So first, non-incisional blepharoplasty, or NIB, is one of the most common surgeries in Korea. Many girls would have NIB before going to university, so she can look pretty. It's a fairly simple procedure. We use a 7/0 nylon suture to pass between the skin and the levator aponeurosis to make a double fold. So you can see that before, the double fold was hidden behind the crease, but now she has a very pretty double fold. This can be done with removal of fat at the same time. A small opening can be used for removing the fat when the eyelid is a little puffy. You can see how there's a little puffiness in the upper lids,
But after removing of the fat, the eyelid is much more slimmer. Non-incisional blepharoplasty can be done with levator surgery as well. We don't have to incise to do a levator shortening. The sutures are passed between the aponeurosis, upper margin of the aponeurosis, and the tarsus, and it's shortened to make the eyelid go up and make the pupils show more. You can see in this photos that the pupils show more, and there is a small double fold. In men, they prefer not to have high double folds because it will be too obvious, so they prefer a low set double fold. Whereas in women, women like to have a little higher double fold, and you can see how the shape of the pupil has become bigger, which makes her more lively. She's not as sleepy looking as before. So we call this surgery eye livening surgery, or in Korean. For the medial canthus, I usually do a skin redraping method, epicantoplasty. It is redraping of the skin where the Mongolian fold is attached by fibrous bands. So we detach all the fibrous bands and redrape the skin. You can see how the medial canthus here looks a little closed, but after surgery, it looks more open. The goal of the surgery is not to, this is the Mongolian fold here. It is not to widen the medial canthus as in a Western eye. That will be disaster. The redness of the mucosa would show, and you would have a big stigma of the, you would have a big scar. So what we do is we change the direction of the Mongolian fold to go higher, to go upwards. So it blends in with the new double fold. Lateral canthoplasty, it is to widen the lateral canthus to make the eyes look bigger. Many methods. I prefer a YV advancement. It's a simple procedure. You cut Y and it becomes V. So you can see how this has become a little wider. Okay. It can be, I mainly use it with vertical lengthening of the lateral canthus. Vertical lengthening is a simple procedure where we work with the capsulopalpebral fascia right here. It's the equivalent to the levator aponeurosis in the upper lid. So by shortening the superficial capsulopalpebral fascia, we achieve lowering of the lower lid. Okay. So you can see how this has gone down and wide, So it makes the eyes look bigger. So with upper lid surgery, and medial surgery, and lateral surgery, and lowering of the lid, you can see how the eye is now widened in width and height. So we can do all around the eye. Yes, this is the eye we showed before. You can see that her eye is now 360 degrees wider and higher in height. In men, when there's a very upward slanted eye, he would look very, look more aggressive. But with lowering of the lower lid, what happens is he gets a more gentle look or a more friendlier look. So these faces here
they are far from the optimal face. And with help of surgery of facial bone, surgery of the soft tissues, eyes, nose, maybe fat injection, they become the optimal face. So now they look very pretty and more proportional. This is my hospital in Korea, in Seoul. It is in Gangnam. You know the song Gangnam Style? That is where Gangnam is. So this one right here. We use 12 floors, and this is inside. Okay, if we have time, yes. This is a small video of a realty show in Korea. It is a very popular, famous show. We did it for 5 seasons. It was season 1, 2, 3, 4, 5. And I was very lucky to participate from season 1 to season 5. And it's a show where plastic surgery is done to change her life, his life, and make them... And your life. Yes. So it was a very popular show in Korea. Thank you very much for this opportunity. And thank you. Thank you very much for the very professional lecture and impressive results of all the speakers. Désolé pour le retard, il y a eu un mauvais calcul par rapport à la longueur des présentations. Les temps ont été respectés, mais le décalage est dû uniquement à ça. Merci beaucoup.